Okay. Once again, good morning, my dear students. Good Good morning, sir. sir. Swapna Madam Garu. Welcome to our yoga instructors course theory class conducted by Swami Vivekananda Yoga Montreal, recognized by the Yoga University Bangalore. So, welcome to our session. Today, our speaker, Swapna Madam Garu, PhD in Yoga. So, she is the Ministry of Ayush, Government of Exams. One of the examiner. She did a lot of courses in yoga. She is the lover of yoga. So this is a good opportunity to you. Please utilize anytime. Thank you. I request you to Swapna Madam, please continue class. We will start with simple prayer. Sit comfortably, keeping your spine straight. Join both hands together and we will chant Om for 3 times. Now, we will go and see some other definitions where yoga is explained as a state. Indakemo yoga ni mastery ante yoga meede manamu mastery over mind ante మనస్సు మీద మనము ఆధికృత అంటే మనస్సు మీద మనము ఆధిపత్యము సాధించుట ఇందాక. నౌ హౌ కుడ్ వి సీ యోగా యాజ్ ఎ స్టేట్? ఒక స్టేట్ లా ఎలా చూస్తాము? స్టేట్ అని అంటే యాక్టివా ప్యాసివా అనేది చూద్దాం. సో కొన్ని డెఫినేషన్స్ దీని గురించి మనకి డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మైండ్ గురించి కొన్ని డెఫినేషన్స్ చెప్పున్నారు. అందులో యోగస్థ కురు కర్మాని సంగమత్వక్య ధనంజయ సిద్ధా సిద్ధిహో సమో భూత్వ సమత్వం యోగముచ్యతే. This sloka is from Mahabharata, where Sri Krishna will be giving answer to Arjuna. This is in the war field. So when they were about to, in the Mahabharata, when they were fighting, so Arjuna, after seeing his brothers, his cousins, everybody is fighting, he feels so bad that so many people are losing their lives and we are fighting within ourselves. I am fighting with my own people, with my own relative, with my own cousin brother. Then he asks Sri Krishna, am I doing right? Whatever the action I am doing is right? Fighting, is it right? Fighting with my own blood? Then Sri Krishna would be telling, perform your action. Nuvem cheyalo cheyi. Perform your action. Dhananjaya means Arjuna, perform your action. You just keep your mind fixed in yoga, renouncing all the attachments. You don't bother about the attachment, your relationship with the person with whom you are fighting, with whom you are talking, with whom you are aiming your bow. నువ్వు ఎవరి మీద బాణం గురి పెడుతున్నావో వాళ్ళతో ఏ అటాచ్మెంట్ ఉందో దాన్ని మర్చిపో. రినౌన్సింగ్ అటాచ్మెంట్, దట్ మీన్స్ డోంట్ అటాచ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ది పర్సన్ హు ఆర్ ఫైటింగ్. యు ఆల్వేస్ కీప్ యువర్ మైండ్ స్టిల్ ఇన్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్. అంటే నువ్వు గెలిచినా ఓడినా నువ్వు చేయాల్సిన పనిని మాత్రమే చెయ్యి. డోంట్ డిపెండ్ అపాన్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ యువర్ యాక్షన్. నేను చేసే పని వల్ల లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా అనేది పక్కన పెట్టి, డోంట్ డిపెండ్ ఆర్ డోంట్ థింక్ వాట్ వుడ్ బి ది రిజల్ట్ ఆఫ్ మై యాక్షన్. నేను చేసే పని వల్ల ఏం లాభం వస్తుంది అనేది పక్కన పెడితే, డిటాచ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్. మీ మనసుని లేదా మీరు పక్క వారితో డిటాచ్మెంట్, వారితో ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ని మెయింటైన్ చేయొద్దు. ఆ రిలేషన్షిప్ గురించి ఆలోచించొద్దు. అటాచ్మెంట్స్ గురించి పక్కన పెట్టండి. యు జస్ట్ డూ యోగా. యు జస్ట్ డూ యోగా మీన్స్ మీ ఆలోచనని సమత్వంతో ఆలోచించండి. సమత్వం యోగ యుచ్యతే. సమత్వం యోగ యుచ్యతే మీన్స్ డూ యువర్ యాక్షన్ గివింగ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు సక్సెస్ యాజ్ వెల్ as ఫెయిల్యూర్. సక్సెస్ అంటే నువ్వు గెలిచినా నువ్వు ఓడిపోయినా వచ్చే రిజల్ట్ గురించి పక్కన పెట్టి, నీ చేసే పని మీద మనసుని లగ్నం చేసి ఆ పనిని కరెక్ట్ గా చేయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి. ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ పాజిటివ్లీ దట్ ఐ వుడ్ గెయిన్ సక్సెస్ విత్ దిస్ యాక్షన్, ఇట్ మైట్ హ్యాపెన్ ఆర్ ఇట్ మైట్ నాట్ హ్యాపెన్, బట్ ఇట్ వుడ్ ఎఫెక్ట్ యువర్ స్కిల్. మీరు నేను తప్పకుండా గెలవాలి అని చెప్పే మీరు ఒక పనిని చేస్తూ ఉంటే, ఆ యాక్షన్ వల్ల రిజల్ట్, మీరు అనుకున్న రిజల్ట్, గెలుపు అనే రిజల్ట్ కానీ రాకపోతే, యూ విల్ బికమ్ సాడ్.
మీరు అంతసేపు చేసిన పని వల్ల మీకు లాభం రాలేదనుకోండి, యూ విల్ లూజ్ యువర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. మీరు మనసులో కోపం వస్తుంది, స్ట్రెస్ వస్తుంది. నేను గెలవాలి అని అనుకున్నాను, నేను గెలవలేదు అని అనగానే పక్కవాడి మీద కోపం వస్తుంది, పక్కవాడిని కొట్టేయాలని అంతా డిఫరెంట్ గా మనసు పరిపరి విధాలుగా ఆలోచిస్తుంటది. అదే మీరు ఓడిపోయారనుకోండి, ఓ ఐ హావ్ లాస్ట్ దిస్ వార్, ఐ హావ్ లాస్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్, ఐ హావ్ లాస్ట్ ది ఆర్గ్యుమెంట్, నేను చేయాలనుకున్నది నేను లాస్ అయిపోయాను అని అనుకున్నప్పుడు, అప్పుడు నేను చచ్చిపోతే బాగుంటుంది, నేను ఎందుకు ఇక్కడ నేను బతకడము, నా వల్ల ఉపయోగం లేదు, నేను ఇది చేయలేకపోయాను. సో అగైన్ యూ విల్ గో ఇన్ టు డిప్రెషన్. సో డోంట్ థింక్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, టేక్ దెమ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ. సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా ఈక్వల్ గా తీసుకోగలిగితే, దట్ ఈస్ సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. సో వాట్ ఎవర్ ది యాక్షన్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ, try to do each action without waiting for the result, but every action has two outcomes, either positive or negative. Positive means success, negative means failure. Try to keep them both evenly. Both evenly means both, treat them both as same. That is known as samatvam yoga uchyate. There is one other definition which has been given in Kathopanishad. Kathopanishad lo kuda oka definition icharu. So in Kathopanishad it was said that tam yogamiti manyante stiram indriya adharanam. That is, yoga is a state in which all our indriyas are held steadily. అంటే యోగాని ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే, యోగా గాని మనం నిజంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే, ప్రాక్టీస్ అంటే ఆసనాలు ప్రాక్టీస్ చేయడం కాదు, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్, వెదర్ ఎట్ వర్క్, వెదర్ ఎట్ యువర్ హోమ్, వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ విచ్ యువర్ మైండ్ ఈస్ డూయింగ్, మీ మనసు చేసే పని ఏది ఉంటే అది. మనలో ఎన్ని ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి? ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ విల్ బి హ్యావింగ్ అరౌండ్ పంచేంద్రియాస్, అంటే 5 ఇంద్రియాస్ ఉంటాయి. ఐస్, ఇయర్స్, నోస్, skin, and then touch, mouth. So all these 5 indriyas. మన 5 ఇంద్రియాలు, పంచేంద్రియాలు. ఇఫ్ యు గో ఇంటూ డీపర్ ఇంటూ ది సబ్జెక్ట్, వి విల్ గెట్ పంచ జ్ఞానేంద్రియాస్, తన్మేంద్రియాస్, ఇంకా చాలా వస్తాయి. మొత్తం సాంఖ్య యోగలోకి వెళ్తే 21 వస్తుంది. సో లీవ్ అబౌట్ దట్ వన్. Whenever we are practicing any task or any work or any action, all our indriyas should be held tightly, or all our indriyas should be held or concentrated at one point. అంటే మనం చేసే పని యందు మన మొత్తం బాడీ, మన మనస్సు ప్లస్ మన శరీరంలోని అన్ని అంగాలు వాటి మీదే కేంద్రీకరించి పని చేయాలి. టు సే ఇన్ అదర్ వే, దీన్ని ఇంకో విధంగా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఒక పని చేసేటప్పుడు మన మనస్సు మాత్రమే కాదు, మన శరీరం కూడా లగ్నమై ఉండాలి. శరీరం కూడా లగ్నమై ఉండాలి అని అంటే, సే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇమాజిన్ ఐఎమ్ ఎ డాక్టర్, నేను డాక్టర్ అనుకుందాం. You got a patient and this patient was telling he is having some pain in the stomach. So as soon as he comes and tells the symptoms that I am suffering from so problem, I am having pain in the stomach, a doctor should be able to identify what could be the cause of this symptom. He has told the symptoms. Usually doctor asks what is your problem and he will tell these are the symptoms. I am unable to wake up in the morning, or I am constipated, I am not able to go to toilet properly, or whatever you have problems. The problem of this person is he is getting severe pain in the stomach. So as a doctor, he will ask you some questions, either in the morning or afternoon, from when you are having this pain, ఎప్పటి నుంచి పెయిన్ వస్తుంది అని అడుగుతారు. At when you are experiencing the pain, after food or before food, what did you have today or what did you have yesterday? So he will ask a couple of questions and find out what could be the problem. After getting the problem, then if needed, if it is a very simpler solution, he will ask you to he will tell you to take some tablets. If it is a different situation, that means if it is a complicated situation, he would tell that there is something wrong in your body, you first go and take some scan తీసుకోరండి అని అంటారు. So you will go and take some abdominal scan, whatever the scan the doctor refers, you will get a scan, and after getting the scan, the doctor will check into that scan. He will tell, okay, there is some problem with the abdomen, I need to do a surgery. So when going for the surgery, the doctor should be concentrating only on the surgery, what needs to be done. He should be operated.
a surgery, incision either horizontal or vertical incision, పొట్టను ఎలా కొయ్యాలి, abdomen లో ఎలా surgery చేయాలి, he should think of only that. While operating, he should not think that how much I am going to gain with this surgery. I should take 50,000 from him, or I should give him bill around 1 lakh once he is getting discharged. Or today my wife asked me to get a necklace, so this money I would be using for that one. I should get 2 more people to get the amount for this necklace, or some other thing. I need to buy a house. So he should not be thinking of all those things. And while operating, you would think, ma'am, operating only with the hand. No, the person is having problem in the abdomen. Doctor would be operating with his hand. His legs can do some dance. Could you do that? No, right? If you are doing some task, our entire body should be concentrated to that particular point. You are doing surgery, not only your hands, your legs, your heart, your brain, your eyes. You should be able to see what is happening. You should be able to hear in the sense, ఏం వింటారు మేడం సర్జరీ చేస్తూ ఉంటే అన్నది కాదు. You should be able to hear the essence, silence of your mind, as well as the thoughts of that person you are operating. ఆ మనిషి ఎంత బాధలో ఉన్నాడు, అతని బాధని కూడా మనం గమనించాలి. You should be able to feel it. And touch, when you are touching that 5 senses, sensory organs 5 ఉన్నాయి. ఆ 5 కి different functions ఉంటాయి. ఆ 5టిని కూడా ఒకే దగ్గరికి, అంటే అన్నిటిని 5టిని ఒకేలా చేసి, అంటే కాన్సన్ట్రేటింగ్, targeting, bringing all the organs to work is known as yoga. So it has been explained that in Kathopanishad, making all your organs to work steadily on a particular task. Here, particular task is nothing but whatever the profession you are, whatever the task you are doing. In the similar way, yoga lo మనం చేసే పనిని, మనం చేసే పని అంటే ఏంది, మైండ్ చేస్తుంది. So yoga is a state in which all our indriyas should be held steadily and gain mastery over the mind. So this is about one definition in yoga. So there was one other definition which has been given in same Bhagavad Gita. So here it says that Sritvi Pratipanate Yada Stadastyati Nischala Samadhanvachala Buddhistada Yogamapyasi. When our mind will remain steady fast, మన మనసు ఎప్పుడైతే స్థిరంగా ఉంటుందో, and unperturbed means it is not disturbed, it is very still, మనసు ఒకదాని మీదే ఉండి స్థిరంగా ఉంటుందో, even on hearing confusing and conflicting statements, you will attain the state of yoga that is known as samadhi. So when our mind is remained silent even after listening different kinds of statements, మన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు రకరకాల ఆలోచనలతో వస్తారు, రకరకాల స్టేట్మెంట్స్ ని చెప్తూ ఉంటారు. మంచి చెప్పొచ్చు, చెడు చెప్పొచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి ఏ గుడ్ వన్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఏ బ్యాడ్ వన్. క్లేషాస్ అని అంటారు, లేదా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అని అంటారు. ఒకరు మన దగ్గరికి వచ్చి, సార్ నేను నిన్న ఈ ప్రాక్టీస్ చేశాను శంఖ ప్రక్షాళన, ఈ శంఖ ప్రక్షాళన చేసినందువల్ల నాకు మీరు చెప్పిన ఎఫెక్ట్ అయితే రాలేదండి, మీరైతే శంఖ ప్రక్షాళన చేయగానే బాడీలో గ్యాసెస్ మొత్తం క్లియర్ అవుతుంది అని అన్నారు, వెయిట్ లాస్ అవుతుందని అన్నారు, ఇంకోటి అన్నారు, నాకు ఇది అవ్వలేదండి, ఇది చేసినందువల్ల నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డానండి అని అంటారు. సో వన్ అదర్ పర్సన్ విల్ వాక్స్ టు and he will tell you that, sir, after going through Shankha Prakshana, I am feeling very light. My body is feeling like I am flying in the air. It has been very light. I am feeling very good. I am able to think clearly. I am able to hear properly. I am very good at my task. I am very productive. I can do my work without any disturbances. I am able to take care of my family. I am able to make my children study well. So I have gained lot of clarity in mind. So శంఖ ప్రక్షాళన వల్ల నాకు చాలా లాభపడ్డానండి, నేను నా బాడీ చాలా లైట్ గా ఉంది, చాలా బాగుంది అని ఇంకొకరు వచ్చి చెప్పారు. బోత్ ఆర్ యువర్ స్టూడెంట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇద్దరు మీ స్టూడెంట్సే. ఒకరేమో శంఖ ప్రక్షాళన అనే ప్రాక్టీస్ చేసినందువల్ల చాలా బాగుంది అని అంటున్నారు, ఇంకొకరేమో శంఖ ప్రక్షాళన చేస్తున్నందువల్ల నాకు లాభం ఏం లేదండి, నాకు ఇంకా పెయిన్ స్టార్ట్ అయిందండి, ఇంకోటి అని అంటున్నారు. When these two are conflicting statements, one is good, one is reporting he has gained advantage,
వన్ ఈజ్ రిపోర్టింగ్ దట్ హీ హెస్ గెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్. ఈ రెండింటిని కూడా ఈక్వల్ గా మీరు తీసుకోగలగాలి. ఎవరైతే మన ముందు వచ్చి ద్వంద్వాలు అని అంటారు, దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ డ్యువాలిటీస్. ద్వంద్వము అంటే ఆపోజిట్. రెండు కాన్ఫ్లిక్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ని తీసుకొని వచ్చి మీ దగ్గరికి చెప్పినప్పుడు మీరు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ని విని ఎలానో ఒకేలా రియాక్ట్ అవ్వాలి. అంటే పాజిటివ్ గా చెప్పినప్పుడు ఆయన ప్రశంసన చేయగానే ఓకే ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ అని కొద్దిగా ఈగోయిజం ఫీల్ అవ్వడము. ఒకరు ఎప్పుడైతే దీని వల్ల నాకు నష్టం జరిగింది అని చెప్పగానే మీరు సాడ్ అయిపోవడము, ఈ రెండింటిని కూడా చేయకూడదు. అతను పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఎలా తీసుకుంటామో, నెగిటివ్ గా ఉండేటప్పుడు కూడా అలాగనే తీసుకునే స్టేట్ కి కానీ మన మనస్సుని కానీ తీసుకురాగలిగితే దట్ ఈస్ నోన్ as యోగా. ఇప్పుడు ఈ మూడు డెఫినిషన్స్, ఒకటి వచ్చి సమత్వం యోగ యుచ్యతే అని అన్నాము, ఇంకొకటి వచ్చి మనము మన ఇంద్రియాలన్నీ ఒకే దగ్గరికి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అని అన్నాము కఠోపనిషత్తులో. భగవద్గీతలోని యోగం వాప్సేసి అంటున్నాము. ఈ మూడు కూడా ఒకటే, మనస్సుని ఒక చోట లగ్నం చేయుట. మనస్సును అలా లగ్నం చేసేటప్పుడు ఏ యాక్షన్స్ పాజిటివ్ ఇచ్చినా నెగిటివ్ ఇచ్చినా కూడా ఈక్వల్ గా చేయగలగడముని యోగా డెఫినిషన్స్ అన్నమాట. యాజ్ ఎ స్టేట్ అంటే ఒక దగ్గరికి తీసుకురావడాన్నే యోగా అని చెప్పారు. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్, అంటే వివిధ రకాల కోణాలు. అంటే ఒకరు యోగాని ఆసనాలుగా చూస్తే ఇంకొకరు యోగాని ఇంకో విధంగా చూస్తారు. లేదు అని అంటే, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ which is the best movie in Telugu till now, which is the best movie, you would say Bahubali. ఒకరు ఏమంటారు బాహుబలి అని అంటారు, ఇంకొకరు ఏమని అంటారు no Triple R. I know Triple R is a very good movie. One other person will say no not Triple R, that is Ahana Pellanta, the old movie. ఒక్కొక్కరు ఒకటి చెప్తారు. ముగ్గురు వాళ్ళ 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 ఆలోచన దృక్పథం బట్టి చెప్తారు. ఒకరు ఇది అన్నారు, ఒకరు అదన్నారు, ఒకరు బాహుబలి అన్నారు, ఒకరు వాహన పెళ్ళంట అంటారు, ఒకరు వచ్చి ఇంకోటి అంటారు. సో డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పర్సెప్షన్స్. ఇన్ ది సేమ్ వే in this entire unit we are trying to give different dimensions of yoga. Now let us go for the other dimension, that is yoga which could be thought as a power of creativity. Creativity అంటే మనం ఒక పనిని రకరకాలుగా చేయడం, డిఫరెంట్ వేస్ లో చేయడం, క్రియేటివిటీ. సో ఇన్ ది పవర్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ, హౌ వి కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యోగా యాజ్ ఎ పవర్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ? సేమ్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ భగవద్గీత. భగవద్గీతలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఏమని అంటే, when Arjuna was asking Krishna, so how I could fight with my own relatives and all, then the first definition samatvam yoga uchate, which Krishna has answered him. In the same akkade inko question kuda adugutunnaru, Krishna tell me once more in detail what is the power of yoga? I don't know, no satiety in hearing your nectar like words. అసలు యోగా యొక్క పవర్ ఏంటి, అసలు యోగా వల్ల నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి, యోగా చేస్తున్నందువల్ల నాకు వచ్చే లాభం ఏంటి, నీ మాటల్లో చెప్పు అని అన్నప్పుడు, అప్పుడు శ్రీకృష్ణ, surely you cannot see me with this human eyes of yours. I try to tell you with my own divine eyes what is meant by yoga. యోగా అంటే ఏంటో నా కళ్ళతో చూసి నేను నీకు చెప్తాను. While practicing yoga, there will be different forms. Sri Krishna is answering the question which Arjuna has asked, what exactly mean by yoga? I want to hear from your own words. Then Sri Krishna is telling, you might not be able to explain what exactly means by yoga. You can't see yoga with your eyes. Few people may consider it like a snow, smoke, sun, wind, fire, light, crystal, moon, etc. So many people have different perceptions of yoga. All these perceptions are nothing but manifestations of Brahman, manifestations of the God. Sun is God, moon is God, lightning is also a God, smoke is God, wind, fire, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, పంచమహాభూతాలు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మేనిఫెస్టేషన్స్, అంటే దేవుడి యొక్క ప్రతిరూపాలు. సో ఈ దేవుడి యొక్క ప్రతిరూపాలన్నిటినీ కూడా యోగా అనే చెప్పగలుగుతాము. సో యోగా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సీయింగ్ a form of God in the task where you are doing, or whichever task you are doing. మనం చేసే ప్రతి పనిలోనూ కూడా దైవత్వంని వెతుకటనే యోగా అని అన్నారు. వాట్ ఎవర్ ద టాస్క్ యు డూ స్టిచింగ్,
You find God in stitching. Work is worship అని అన్నారు. You do some dancing, find God in that one. సో మీరు చేసే ప్రతి పనిని దేవుణ్ణి వెతుకుట అంటే క్రియేటివిటీలోనే యోగాని వెతుకుటనే దాన్ని యోగా అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు దాకా మనము 3 dimensions చూసాము. ది ఫస్ట్ డైమెన్షన్ వాజ్ నథింగ్ బట్ హౌ టు కామ్ అవర్ మైండ్. That is a process of elevating ourselves, process of elevating oneself through calming down our mind. మన మనసుని ప్రశాంతత అంటే కామింగ్ శాంతపరచుట యోగా. To achieve higher states of yoga by taking each and everything as equal, equanimity of mind. ఏ పని చేసినా కూడా దాని రిజల్ట్ ని ఈక్వల్ గా తెలుసుకోవటం కూడా యోగా. Finding creativity of God in each and every work, that is also yoga. First is calming down our mind, that is yoga. Second one, taking equanimity. Whatever task you do, the effect of that task, take it equal, that is also yoga. That process is also called yoga. In the third process, whatever task you are doing or whatever creativity you are doing, the effect of that one you are seeing in different forms. All those forms are different manifestation, that is also known as yoga. So summary is nothing but all these definitions and explanations give different perceptions of what yoga could be meant to anyone. Yoga గురించి ప్రతి ఒక్కరు డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ చెప్తారు. ఆ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ మొత్తాన్ని ఒకటిలా చేయడం అనేది మన ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో ఇన్ దిస్ ఆల్ దీస్ డెఫినేషన్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన ఈ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ యోగా కానీ, క్రియేటివిటీ ఇన్ యోగా కానీ, కామింగ్ డౌన్ ఆఫ్ యోగా కానీ, ఈ అన్ని డెఫినేషన్స్ చూసినప్పుడు ఎక్కడా కూడా ఆసనం ఒకటే చేస్తే యోగా అని చెప్పలేదు, సింగిల్ లెగ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే యోగా అని చెప్పలేదు, వాటర్ మీద ఫ్లోట్ చేస్తుంటే యోగా అని చెప్పలేదు. ఎక్కడా కూడా శరీరానికి సంబంధించి మాస్టరీ చేస్తే యోగా అని ఎక్కడా చెప్పలేదు. ఇన్ ఆల్ దీస్ డెఫినిషన్స్ nowhere it has been explained that if you are doing any complicated asana or if you are trying to balance yourself on a single rope, it is a yoga అని చెప్పలేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ దే హ్యావ్ డిస్కస్ ఇస్ అబౌట్ మైండ్, మనస్సు గురించి మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ యోగా హ్యాస్ బీన్ started from the root word yuj. Yuj is a Sanskrit term which means unite. Unite means kalaika, kalaika. That means combination. That is yuj. Yuj means uniting, uniting of Atma with Paramatma. First chapter in your first part. These are the different definitions of yoga. And one more thing we need to let you know that yoga is nothing but it is a process where we are trying to get a control of your mind. మన మనసుని కంట్రోల్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం. మనసుని కంట్రోల్ చేయడం యోగా అని అంటున్నారు. That doesn't mean that you should be always concentrating on your mind. If you go depth into the subject, if you go deeper into the subject, if you need to gain concentration or if you need to get mastery your mind, you need to make your body physically fit. Actually, our body is made up of 5 layers. Another concept will come in the next unit. Our body is made up of 5 layers. So this mind will be in the 3rd layer. Before the mind, you should be able to calm down your body. Calm down your body means you should make your body fit. You should make your prana very strengthened. ఐదు పొరలుగా కప్పబడి ఉంటుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్ షుడ్ బి స్ట్రెంగ్థెండ్. ఫిజికల్ లేయర్ అండ్ దెన్ బ్రీతింగ్ లేయర్ అండ్ దెన్ మెంటల్ లేయర్, ఎమోషనలీ there are different dimensions. So if you start practicing yoga, different practices are there. Asana, pranayama, pratyahara, yamas, niyamas, dharana, dhyana, samadhi. There are different components. When you start practicing these components step by step, not all at a one time, you need to practice them step by step. Go through the process slowly. While practicing this process, you should observe how to do it and keep aware of each practice which you are doing. Then you can make your body to go from illness to wellness. Illness to wellness అంటే మీ బాడీలో ఎటువంటి రోగాలు ఉన్నాయో, అంటే శరీరంలో రోగాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మనసులో కూడా రోగాలు ఉండొచ్చు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు
practice yoga, you can transfer your body from illness to wellness. Ill ante baga lekundatam, well ante bagundatam. So what do you mean by disease? Simple example, we will close this session in 5 minutes. Disease ante enti? This plus is equal to disease. Disease English words spelling DISEASE, disease. This plus is ante endi? Easy ga cheyadam. What do you mean by ease? If you are doing any task easily, that is known as ease. If you are not able to do the task easily, that is known as disease. మనము disease ఇంగ్లీష్ వర్డ్ లో చూసుకుంటే ఏదైనా పనిని అలవోకగా చేయగలిగితే మనం హ్యాపీగా చేస్తున్నాం, ఈజీగా చేస్తున్నాం అని. అలవోకగా చేయలేకపోతే, if you are not able to do it easily, if you are feeling discomfort while doing the task, that means you are not feeling well. That is known as disease. If you start practicing different components of yoga and strengthening each and every layer present in your body will transform from illness to wellness. You will become fit in all the 5 dimensions: physically fit, mentally fit, emotionally fit, spiritually fit, and socially fit. All these components will come to you. So this is our first introduction class. If you have any questions, please let me know. మేడం, చెప్పండి. మనస్సును కంట్రోల్ చేయమంటున్నారు కదా, మరి మనసే కదా అన్ని గుర్తు చేసేది. అవును, అందుకనే కదా కంట్రోల్ చేయమంటున్నాము. సో ఫర్ ఉంటాయి కదా మేడం. స్వప్న మేడం, ఎవరు? సత్యవతి గారా? అవును సార్. ఎస్. మన మైండ్ యాజ్ పర్ సైకాలజీ పర్ డే 40,000 నుంచి 1 lakh థాట్స్ వరకు వస్తుంటాయి. సో అలా వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి ఏకాగ్రత, జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువగా ఉండకుండా వారి జీవితం దుర్లభం అవుతుంది. సో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక మండుతున్నటువంటి క్యాండిల్ రెపరెపలాడితే దాని యొక్క ఫ్లేమ్ ఎవ్వరికి ఉపయోగపడదు. అదే ఫ్లేమ్ మనకు నిశ్చల స్థితికి వస్తే ఆ ఫ్లేమ్ తోటి మనం ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం, ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అదే మాదిరి ఒక సరస్సును తీసుకోండి. సరస్సు తీసుకుంటే నీరు నిశ్చలంగా ఉంటే కింద ఉన్నటువంటి అందాలన్నీ తిలకించవచ్చు, మనకు ఒక రకమైన ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ నిర్మలమైనప్పుడు మనకి ఆ కింద ఉన్నటువంటి అన్ని దృశ్యాలను చూస్తూ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాం. నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మురికి కూడా కిందికి వెళ్ళి కంప్లీట్ గా నిర్మలంగా తయారవుతుంది. అదే మాదిరిగా మన మనసు మనకి పరిపరి విధాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనం సొసైటీకి యూజ్ అవ్వం. సో స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ అవుతాం. అదే కామ్ డౌన్ మైండ్. సరే సార్, నాకు డౌట్ ఏంటంటే, మనం కంట్రోల్ చేస్తూ పోతే మనకు అవసరమైనవి కూడా అంటే మనసు చెప్పదేమో అని నాకు డౌట్ వచ్చింది, అందుకే అడిగాను. శూన్యంలో నుంచి సృజనాత్మకత వస్తుంది, క్రియేటివిటీ వస్తుంది. నీ మనసు ఎప్పుడైతే శూన్య స్థితికి వస్తుందో నీకు నీటి బుడగాలాగా క్రియేటివిటీ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ యోగా, కామ్ డౌన్ మైండ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్, మనం మనసుని కంట్రోల్ చేసుకునే టైంలో మన బుద్ధి అంటే మనం ఆలోచనలు వేరే వైపుకి వెళ్లకుండా ఉండడానికి మనం చేసే ప్రక్రియ ఏమిటి సార్? యోగానే సార్. కాకపోతే ఆ టైంలో మన ఆలోచన విధానం ఏ రకంగా ఉండాలి? ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. నీవు సాక్షిభూతంగా నీ పని నువ్వు చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నావు, కరాటే క్లాస్. ఒక పెద్ద హాల్లో తీసుకుంటే ఒక 4 వచ్చారు. 4 డోర్ దగ్గరికి వస్తే వారిని చూసావు, నీవు నీ క్లాస్ లో నిమగ్నం అయితే వారు వచ్చి ఓహో మేడం చాలా సీరియస్ గా క్లాస్ తీసుకుంటుంది, డిస్టర్బెన్స్ చేయదని చెప్పి ఒక 2-3 నిమిషాలు అక్కడ ఉండి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. అట్లా కాకుండా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరు మీరు ఏంటి అని చెప్పి వెళ్ళడం, అక్కడ అడగడము, ఆ క్లాస్ అంతా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి వారిని చూడనట్టుగా సాక్షిభూతంగా ఉంటూ నీ పనిలో నువ్వు నిమగ్నం అయితే నీ ఆటోమేటిక్ గా ఆలోచనలు వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. కొంత టైంకి ఇక దాదాపు ఎవరు రారు, మేడం చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంది, సో మాట్లాడడం లేదు, అక్కడికి వెళ్ళి వేస్ట్ అని చెప్పి వారు ఇంకా మిగతా వారికి వచ్చి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో అట్లా అని ఒకవేళ వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళిపోతా ఉంటే వారి వెంట కూడా మనం పడద్దు. ఎవరు వచ్చారు, ఎవరు మీరేంటని చెప్పి ఆ డోర్ నుంచి బయటకు వచ్చి మాట్లాడొద్దు అన్నమాట. చూడనట్టుగా నీ పనిలో నిమగ్నం అయితే నీకు ఆటోమేటిక్ గా థాట్స్ కంట్రోల్ అయితే, థాట్స్ కంట్రోల్ అయిందంటే నీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆటోమేటిక్ గా అధికంగా అవుతా ఉంటాయి. అంటే మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండాలి అని అన్నారు కదా. సో
మనకి తెలుసు, మనకు ఆలోచనలు వస్తుంటే కొన్ని మంచి ఆలోచనలు ఉంటాయి, చెడు ఆలోచనలు ఉంటాయి. అట్లీస్ట్ అదైనా మనకి కామన్ సెన్స్ ఉంటుంది, ఏది మంచిది చెడు అనేది. సో మీరు ఒక మంచి పని చేసేటప్పుడు మీకు చెడు ఆలోచనలు అంటే ఆ మంచి చెడు అనే విచక్షణ మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఆ విచక్షణ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే జ్ఞాన యోగం నేర్చుకుంటే తెలుస్తుంది. సో యోగాలో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ మీకు నెక్స్ట్ యూనిట్ లో వస్తుంది. జ్ఞాన యోగం అంటే ఏంటంటే అన్ని యోగాలోనే చెప్తున్నారంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏది చేసినా యోగాతో ముడిపడి ఉంటుంది. అంటే ఆ యోగా అనే వర్డ్ అందులో వచ్చేస్తుంది.